Hello viewers, this is Jubilee Saikia and you're watching My News Any. The Gwalpara District Administration today commenced a large-scale eviction drive to reclaim approximately 1500 vigas of government land. Here we are bringing you the full details. Gwalpara begins eviction drive at Hasila Bill. 1500 bighas of land being cleared. 667 illegal households and schools to go. Notices and announcement issued before eviction began. Security tightened to prevent untoward incidents. Yes, viewers, the Gwalpara District Administration began a large-scale eviction drive today to reclaim approximately 1500 bighas of government land encroached upon in the Hasila Bill area. The operation, spearheaded by the civil administration with full support from the police, is aimed at clearing 667 illegally occupied households along with various unauthorized structures. According to official sources, the encroached land also comprises 5 schools and a Jal Jeevan Mission project which have been functioning without authorization on public property. Ahead of the eviction, the administration undertook a comprehensive notification process. Notices were formally served to all illegal occupants and public announcements were made through banners and loudspeaker urging residents to vacate the premises by 15th of June. Despite the warnings, many structures including houses, boundary wall, shops, buildings and even private water pipelines and bore wells remain on the site. These are now scheduled for demolition during the ongoing operation. Moreover, Gwalpara police have implemented extensive security arrangements to maintain law and order during the drive and prevent any untoward incidents. Officials stated that the eviction is a part of a border campaign to recover encroached government land and restore it for public welfare projects and sustainable development. Here is what one of the evicted individuals have stated. सब एते हमर गिरा को मरी गेले एते मरी गेल किमान दिन बकबक কৰি মু তো এতে আইলু 83 সনের আগত আইছি 83 সনে পুরাপুরি লাগলি তার আগতে মু ইয়ার পরে এতে আইছি যে দুই পায়ের রাস্তা আমার মান মরি গেল লড়া চলি মরি গেল দুটানা তিনটা আছে সব মরি এতিয়া তো সরকারি বুলডোজারে ঘর ভাঙি ফেলাই দিলে সরকারি এতে কি ব্যবস্থা দিবা লাগবো আমার কি কব সরকার কি আহ্বান জানাবো আমার মাটি দিবা লাগবো আমার ঘর বানাও দিবা লাগবো আমি কত থাকি সরকারি যে সুবিধা আছে এইবোৰ পাইছিল না সরকারে মোক ঘর দিছিল এই ঘৰখন ভাঙি দিলে ঘর ভাঙি দিলে আপোনালোকৰ এই অঞ্চলৰ কাষতে বিধায়ক একেৰ সুতলম ঘৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত নাই সুতলম কৈছে না ভাঙে এনেকা কৈছে তাই বহুতখানি কৰিছিল এতিয়া তাৰ হাত নাই নাপালে নহয় এতিয়া চৰকাৰলৈ কি আহ্বান জনাব সরকারে কি হয় নিব মানুষকে আর মারি ফেলাব নালাগে মারি যাক Major eviction drive began this morning in Gwalpara district targeting approximately 1500 bighas of government land in the Hasila Bill area that has been under illegal occupation. The operation, a joint effort by the civil administration and the police, aims to clear 667 unauthorized households and various other illegal structures. Official sources reveal that the encroached land also housed 5 schools and a Jal Jeevan Mission project, all operating without official sanction of public property. Prior to the drive, the administration had issued formal notices to all illegal occupants and made public announcement by banners and loudspeakers urging them to vacate the premises by 15th of June. Despite the clear warnings, numerous structures including residential houses, boundary wall shops,
other buildings and even private water pipelines and bore wells remained on the site and are now slated for demolition as the operation progresses. Goalpara police have deployed extensive security measures to ensure peace and order throughout the drive and prevent any untoward incidents. Officials emphasize that this eviction is a part of a larger initiative to reclaim government land for public welfare project and sustainable development. Let's hear what one of the officials have stated about the eviction. চিলা বিল নামৰ এইটো প্ৰায় 1555 বিঘা মাটি আছে দুটাৰ আগত এইটো একচুৱেলি এটা কলা হয় আৰু আমি 2023 আৰু 2024 আমি দুবছৰতে আমি ইয়াত যিখিনি অবৈধ বেদখলকাৰী আছিল তেখেতসকলক আমি জাননী জাৰি কৰিছিলো যে এই বেদখল তেখেতসকলে নিজে নিজে এৰি যাব লাগে এই তেখেতসকলে যেহেতু এৰি যোৱা নাই এই বুলি আকৌ আমি তেওঁলোকক জাননী জাৰি কৰিছিলো আৰু প্ৰায় 20-25% মানুহে ইতিমধ্যে পৰহিৰ পৰা নিজে নিজে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি ইয়াতে যিখিনি অবৈধ বেদখলকাৰী আছে আমি উচ্ছেদ কৰি আছো প্ৰায় 160-70টা মান ঘৰ আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় 30% মান ঘৰ উচ্ছেদ কৰিলো আমি এই কামখিনি পিছফালে হৈ গৈছে পিছফালে কোনো ধৰণৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ হোৱা নাই আৰু মানুহে বুজি পাইছে যে তেওঁলোকে এইটো বেদখল কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে আমাক সহযোগ কৰিছে। That's all for now. For further updates, keep watching My News NE.